Kennst du diesen Moment? Du gibst alles für jemanden. Du bist aufmerksam, hörst zu, meldest dich zuerst. Du bist verständnisvoll, geduldig, ehrlich. Und trotzdem sieht sie sich plötzlich zurück. Nicht, weil du etwas Schlimmes getan hast, sondern obwohl du alles richtig gemacht hast. Zumindest glaubst du das. Die meisten Männer reagieren jetzt mit einer einfachen Erklärung. Frauen wollen nur Bad Boys. Aber genau das stimmt nicht. Frauen wollen keine schlechten Männer. Sie fühlen sich lediglich zu Männern hingezogen, die etwas besitzen, das will zu nett Männer verloren haben. Respekt vor sich selbst. Und genau darüber sprechen wir heute. Denn das größte Problem ist nicht, dass du nett bist. Das Problem ist, warum du nett bist. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen echter Freundlichkeit und dem verzweifelten Wunsch, gemacht zu werden. Und sobald du diesen Unterschied verstehst, wirst du besiegen, Anziehung und sogar dich selbst mit völlig anderen Augen sehen. Bleib bis zum Ende. Denn der letzte psychologische Mechanismus erklärt, warum viele Männer jahrelang als falsch Mädchen, ohne es jemals zu bemerken. Skal als Kinder lernen viel Jungen einen einfachen Satz. Sei immer nett. Teil den Spielzug. Streit nicht. Mach allen ein Freud. Hilf jedem. Sei höflich. Sei Liebe. Auf den ersten Blick klingt das nach einer guten Erziehung. Und das ist sie auch. Doch viele Männer sehen daraus ein gefährliches Schlussfolgerung. Sie glauben, je netter ich bin, desto mehr Liebe bekomme ich zurück. Doch das Leben funktioniert nicht wie ein Punktesystem. Du kannst niemanden dazu bringen, dich zu lieben, indem du genuine gute Taten sammelst. Gefühle entstehen nicht durch Belohnung. Sie entstehen durch Emotion. Und genau hier beginnt das eigentliche Problem. Der sogenannte Nice Guy ist oft gar nicht wirklich freundlich. Hat Angst. Angst vor Ablehnung. Angst davor unbequem zu sein. Angst davor nicht zu sagen. Also lächelt selbst dann, wenn ihn etwas verletzt. Entschuldigt sich. Selbst wenn nichts falsch gemacht hat. Stimmt allem zu. Selbst wenn innerlich völlig anderer Meinung ist. Von außen wirkt das sympathisch. Doch unterbewusst sendet dieses Verhalten ein ganz andere Botschaft. Ich glaub nicht, dass mein Bedürfnis genauso wichtig sind wie dein. Und Menschen spüren das. Nicht bewusst, sondern intuitiv. Psychologen sprechen häufig davon, dass Menschen emotional Signal lassen, lange bevor sie rational Entscheidungen treffen. Deshalb entscheidet dein Verhalten oft mehr als dein Wort. Du kannst sagen, ich bin selbstbewusst. Aber wenn dein Verhalten nach Unsicherheit aussieht, wird niemand deinen Worten glauben. Jetzt stell dir zwei Männer vor. Der sagt zu allem ja. Hat immer Zeit. Vergibt sein Plan. Entschuldigt sich ständig. Versucht, Konflikt jeden Preis zu vermeiden. Der zweite Mann ist ebenfalls freundlich. Aber wenn ihn etwas spricht es ruhig an. Wenn keine Zeit hat, sagt nein. Wenn jemand seine Grenzen überschreitet, sieht Konsequenzen. Von beiden wirkt stärker. Die Antwort hat nichts mit Dominanz zu tun, sondern mit Klarheit. Menschen vertrauen Menschen, die wissen, wer sie sind. Nicht Menschen, die ihre Persönlichkeit ständig anpassen. Und genau deshalb wirkt übertriebene Nettigkeit oft unsicher. Nicht weil Freundlichkeit unattraktiv wäre, sondern weil sie häufig aus Angst entsteht. Hier ist ein Beispiel. Ein Mann schreibt einer Frau.
Sei antwoordt mehrere stunden nicht. Was maakt der zu net man? Schreibt. Alles okay. Dan. Heb ik et was falsches gezegd. Spetter. Tut meer leid, vals ik dich genervt heb. Jetst passiert et was interessantes. Nicht sen nakricht mädchen ein unattractive. Sondern die emotion dahinter. Sucht bestätigung. Braucht Reaktion, sich gut zu fühlen. Damit gibt unbewusst die Kontrolle über sen eigen Stimmung en ein ander Person ab. Ein selbstbewusster Mann denkt anders. Schreibt. Dan lebt sein Leben weiter. Wenn sei antwortet. Gut. Wenn nicht. Geht sein Leben trotzdem weiter. Das ist kein Spiel. Das ist emotional Unabhängigkeit. Und genau dies, Unabhängigkeit sucht Anziehung. Nicht Ignoranz. Nicht Manipulation. Sondern innere Stabilität. Viele Männer verwechseln Nettigkeit mit Aufopferung. Sie glauben, Liebe sich selbst immer in die Zweit Stelle zu setzen. Doch die Jessen Beziehung besteht aus zwei Menschen. Nicht aus einem Menschen. Und einem Menschen, der sich ständig verbeugt. Je mehr du versuchst, perfekt zu sein. Desto weniger zeigst du, wer du wirklich bist. Und genau das verhindert echt nicht. Denn niemand kann sich in ein Mask verlieben. Nur in einen echten Menschen. Mit Ecken. Mit Grenzen. Mit einer eigenen Meinung. Jetzt kommt ein Punkt, über den kaum jemand spricht. Menschen schätzen Dinge, die einen Wert haben. Und Wert entsteht nicht dadurch, dass etwas immer verfügbar ist. Stell dir Wasser vor. Wenn du mitten in der Wüste bist, ist Wasser unbezahlbar. Wenn Wasser jedoch unendlich verfügbar wäre, würdest du kaum darüber nachdenken. Dasselbe passiert in Beziehungen. Wenn du jederzeit verfügbar bist. Wenn du jede Nachricht sofort beantwortest. Wenn du jede Einladung annimmst. Wenn dein gesamtes Leben ein Person kreist. Verschwindet langsam das Gefühl, dass dein Zeit kostbar ist. Nicht, weil sie dich absichtlich weniger respektiert. Sondern weil das menschliche Gehirn Verfügbarkeit automatisch anders bewertet. Deshalb bedeutet Selbstrespekt auch, dass dein Zeit einen Wert hat. Nicht jeder bekommt automatisch Zugang dazu. Stoische Philosophen verstanden diesen Mechanismus schon vor Jahrhunderten. Sie wussten, du kannst niemals kontrollieren, wie andere über dich denken. Aber du kannst kontrollieren, wie sehr ihre Meinung dein Leben bestimmt. Und genau hier beginnt wahre Freiheit. Sobald dein Glück davon abhängt, dass dich jemand auswählt, hast du bereits dein Macht abgegeben. Sobald du jedoch erkennst, dass dein eigener Wert unabhängig von der Meinung anderer existiert, verändert sich dein gesamtes Auftreten. Ohne Schauspiel, ohne Tricks, ohne Manipulation. Menschen merken plötzlich, dieser Mann braucht keine Bestätigung. Und genau das macht ihn interessant. Doch jetzt kommt die eigentliche Frage. Warum geraten so viele Männer immer wieder in dieselbe Fall? Warum opfern sie ihr Bedürfnis, obwohl sie tief im Inneren wissen, dass es ihnen schadet? Die Antwort liegt nicht in der Liebe, sondern in einem psychologischen Muster, das bereits lange vor der ersten Beziehung entstanden ist. Und genau dieses Muster entscheidet oft darüber, wenn wir ansehen. Warum wir uns ständig beweisen wollen und weshalb viele Männer unbewusst ihre eigene Attraktivität zerstören. Doch warum fällt es so vielen Männern überhaupt so schwer, damit aufzuhören? Warum sagen sie ja, obwohl sie nicht meinen? Warum investieren sie immer mehr, obwohl sie immer weniger zurückbekommen?
Die Antwort begin oft viel früher, als die meisten glauben. Nicht in der ersten Beziehung. Nicht beim ersten Korb. Sondern in der Art, wie wir gelernt haben, unseren eigenen Wert zu definieren. Viele Männer wachsen mit der Überzeugung auf, dass sie lieb werden müssen. Nicht durch ihr Wesen, sondern durch Leistung, durch Hilfsbereitschaft, durch Opfer, durch Anpassung. Unbewusst entsteht ein gefährlicher Glaubenssatz. Wenn ich genug gebe, werde ich irgendwann genug sein. Doch genau dieser Gedanke macht abhängig. Denn dann beginnt dein Selbstwert von der Reaktion anderer Menschen abzuhängen. Du wurdest auf ihr Nachricht, auf ihr Lächeln, auf ihr Aufmerksamkeit, auf ihr Bestätigung. Und jedes Mal, wenn sie ausbleibt, zweifelst du in dir selbst. Das ist kein Liebe. Das ist emotionelle Abhängigkeit. Und Abhängigkeit erzeugt Druck. Je mehr Druck du auf eine Verbindung legst, desto schwerer wird sie. Die andere Person spürt plötzlich Erwartungen. Sie fühlt Verantwortung für dein Gefühl. Und genau das lässt Anziehung langsam verschwinden. Denn Anziehung entsteht dort, wo Freiheit existiert. Nicht dort, wo jemand die Last trägt, für das Glück eines anderen verantwortlich zu sein. Ein weiterer psychologischer Mechanismus wird fast nie erwähnt. Menschen testen Grenzen. Nicht bewusst. Nicht aus Bosheit. Sondern weil unser Gehirn herausfinden möchte, wie stabil eine andere Person wirklich ist. Vielleicht sagt sie kurzfristig eintreffen ab. Vielleicht antwortet sie erst Stunden später. Vielleicht widerspricht sie dir. Vielleicht macht sie sogar einen kleinen respektlosen Kommentar. In diesem Moment passiert etwas Entscheidendes. Der nett, man versucht sofort, die Harmonie wiederherzustellen. Entschuldigt sich. Erklärt sich. Macht ihr noch mehr Kompliment. Investiert noch mehr. Doch genau dadurch bestätigt unbewusst, dass Angst hat, sie zu verlieren. Ein selbstbewusster Mann reagiert völlig anders. Bleibt ruhig. Muss nichts beweisen. Jagt niemandem hinterher. Respektiert sich selbst, genauso sehr wie die andere Person. Und genau dies Gelassenheit wirkt stark. Nicht laut. Nicht arrogant. Sondern souverän. Wir glauben, Selbstbewusstsein bedeutet, der lautest im Raum zu sein. Doch wahres Selbstbewusstsein ist oft erstaunlich leise. Es zeigt sich darin, dass du Kritik ausschältst. Dass du nicht jede Diskussion joinen musst. Dass du nicht jedem gefallen willst. Und vor allem darin, dass du bereit bist, auch einmal enttäuscht zu werden, und dabei dich selbst zu verlieren. Das ist innerstark. Sie entsteht nicht über Nacht. Sie entsteht jedes Mal, wenn du dein eigenen Wert über die Angst vor Ablehnung stellst. Vielleicht fragst du dich jetzt. Heißt das, ich soll aufhören, nett zu sein? Nein. Ganz im Gegenteil. Die Welt braucht freundliche Menschen. Aber sie braucht kein Menschen, die ihre Freundlichkeit gegen Liebe eintauschen wollen. Freundlichkeit ist ein Stärke. People-pleasing ist ein Schwäche. Der Unterschied liegt in deiner Motivation. Hilfst du jemandem, weil du helfen möchtest? Oder weil du hoffst, dadurch wichtiger zu werden? Sagst du ja, weil du es wirklich willst? Oder weil du Angst vor einem Nein hast? Dies Fragen verändern alles. Ob heute solltest du dir drei einfach Regeln merken. Erstens. Hör auf, dich ständig zu erklären. Nicht jede Entscheidung braucht eine Rechtfertigung. Ein ruhiges Nein ist oft stärker als sein Ausreden. Zweitens. Bau ein Leben auf,
des dich erfüllt, unabhängig von einer Beziehung. Pflege Freundschaften. Vervolg Ziel. Learn new Fähigkeiten. Trainiere deinen Körper. Lies Butcher. Rise. G erfüllter dein eigenes Leben ist, desto weniger wirst du Bestätigung im Außen suchen. Und genau das macht dich attraktiver. Drittens. Respektiere deine eigenen Grenzen. Wenn jemand dich wiederholt respektlos behandelt, ignoriert oder nur dann auftaucht, wenn es ihm gerade passt, dann frage dich nicht. Wie kann ich dies Person zurückgewinnen? Frage dich. Warum glaub ich, dass ich weniger verdiene? Dies ein Frage kann dein Gesamtdenken verändern. Die Stoiker hatten dafür einen einfachen Grundsatz. Du kannst nicht kontrollieren, wie andere handeln. Aber du kannst entscheiden, was du akzeptierst. Viele Männer verschwinden jar damit, Menschen verändern zu wollen. Sie hoffen, dass mehr Liebe irgendwann mehr Liebe zurückbringt. Doch Liebe funktioniert nicht wie ein Verhandlung. Du kannst niemanden überzeugen, dich zu wechseln. Aber du kannst entscheiden, dich selbst nicht länger aufzugeben. Und genau dort beginnt wahre Selbstrespekt. Ironischerweise passiert dann oft etwas Unerwartetes. Sobald du aufhörst, verzweifelt gefallen zu wollen. Wirken dein wird klarer. Dein Ausstrahlung ruhiger. Dein Entscheidungen stärker. Nicht weil du dich verstellst, sondern weil du endlich authentisch bist. Menschen fühlen sich zu Menschen hingezogen, die sich selbst kennen. Nicht zu denen, die ständig versuchen, jemand anders zu sein. Das gilt nicht nur für Beziehungen, sondern für Freundschaften, für den Beruf, für dein Gesamtleben. Vielleicht wirst du dadurch nicht jedem gefallen. Aber genau das ist der Punkt. Wenn jeder dich mag, hast du wahrscheinlich zu oft geschwiegen, obwohl du etwas anders gefühlt hast. Ein Mann mit Charakter wird immer auch Menschen haben, die ihn nicht mögen. Und das ist völlig in Ordnung. Denn Respekt ist langfristig wertvoller als oberflächlich Zustimmung. Wenn du heute nur ein Einser, aus diesem Video mitnimmst, dann dies. Hör nicht auf, freundlich zu sein. Hör auf, deine Freundlichkeit aus Angst einzusetzen. Sei großzügig. Aber verliere dich nicht. Sei respektvoll. Aber vergiss deinen eigenen Respekt nicht. Sei offen. Aber renn niemandem hinterher. Denn echt Anziehung entsteht nicht, wenn du versuchst, perfekt zu wirken. Sie entsteht, wenn du innerlich so gefestigt bist, dass du niemanden brauchst, deinen eigenen Wert zu bestätigen. Und genau das ist die größte Veränderung, die ein Mann machen kann. Nicht für Frauen, nicht für Anerkennung, sondern für sich selbst. Wenn dir dieses Video die Augen geöffnet hat, dann schreib unten in die Kommentare. Selbstrespekt beginnt heute. Abonniere den Kanal für weiter psychologische Einblick über Anziehung, weibliche Psychologie und stoische Prinzipien, die dir helfen, Beziehungen und vor allem dich selbst besser zu verstehen. Denn manchmal verändert nicht der richtige Mensch dein Leben, sondern der Moment, in dem du endlich aufhörst, dich selbst für die Aufmerksamkeit anderer aufzugeben.